En el corazón de Lagos, donde el ruido de la ciudad era más intenso y la vida transcurría a un ritmo implacable, así alzaba un modesto kiosco de madera. En este pequeño puesto, Mama Bimpe se ganaba la vida vendiendo ácara, tortas de frijoles fritas, a los vecinos que pasaban cada día. Cada mañana, con la primera luz del amanecer, Mama Bimpe se levantaba y comenzaba su rutina, preparar los frijoles, calentar el aceite y preparar su tienda para otro largo día. Su hija, Bimpe, había sido su única razón para seguir adelante tras la muerte de su esposo. Sin nadie más en quien confiar, Mama Bimpe había asumido la carga de criar a su hija sola, luchando contra la pobreza y las dificultades. Pasaba horas bajo el ardiente sol de Lagos, con la piel empapada de sudor, mientras trabajaba incansablemente para ganar lo suficiente para enviar a Bimpe a la escuela, alimentarlo y proporcionarle incluso las comodidades más básicas. Reunía lo poco que ganaba cada día, susurrando una oración sobre el dinero mientras contaba los billetes ergados de naira, con la esperanza de que fuera suficiente. Una noche, después de un largo día, Mama Bimpe regresó a la pequeña habitación que compartía con ella. Le dolían los pies y tenía las manos ásperas por lavar platos en un restaurante cercano después de su jornada habitual de venta de ácara. Se dejó caer pesadamente sobre el fino colchón del suelo, suspirando al cerrar los ojos. Pero antes de que pudiera descansar, Bimpe corrió hacia ella, con la emoción iluminando su joven rostro. Mama, adivina que, dijo Bimpe, extendiendo un papel. Sac las mejores notas en matemáticas. El profesor dijo que incluso podría ganar un premio si seguía así. El cansancio de Mama Bimpe se desvaneció al mirar a su hija, con el orgullo henchido su pecho. Sonrió y extendió la mano para tocar la cara. Ah, hija mía. Me hace sentir tan orgullosa. Sigo trabajando duro. Algún día serás una gran mujer. Doctora, o incluso abogada, dijo con la voz llena de esperanza. Bimpe rió entre dientes, con las mejillas sonrojadas de alegría. Mama, te prometo que algún día te haré sentir orgullosa. Nos iremos de aquí y nunca más tendrás que trabajar tan duro. El corazón de Mama Bimpe se llenó de emoción, con lágrimas en las comisuras de los ojos. No tuvo más remedio que creer en las palabras de su hija, pues eran su única fuente de esperanza. Y así, noche tras noche, susurraba esos sueños para sí misma mientras yacía en la oscuridad, diciendo que todos sus sacrificios algún día valdrían la pena. A medida que Bimpe crecía, los sacrificios de su madre se hicieron más evidentes. Vio los callos en las manos de su madre, las líneas de agotamiento en su rostro y como a veces se sujetaba la espalda con dolor después de un largo día. En el fondo, sabía que su madre se estaba esforzando al máximo, dándolo todo para asegurar el futuro de Bimpe. Y cada vez que presenciaba las dificultades de su madre, su determinación se fortalecía. Llegaría a ser alguien, no solo por su propio bien, sino para honrar todo lo que su madre había hecho por ella. Después de que Bimpe completara su educación universitaria, una que su madre había hecho posible con esfuerzo, ahorro y múltiples trabajos, sintió un gran orgullo y gratitud. Su título no era solo un papel, era la culminación de años de trabajo, amor y sacrificio de la mujer que lo había dado todo. El día que recibió su primera oferta de trabajo como supervisora de ventas, Bimpe apenas podía contener la emoción. Corrió a casa, ansiosa por compartir la noticia con su madre, quien la recibió en la puerta con una sonrisa cansada y los brazos abiertos. Mama, conseguí trabajo, exclamó Bimpe, abrazándola. Trabajar en una gran empresa con un buen sueldo.
La alegría de Mama Bimpe era inconmensurable. Abrazo a su hija con fuerza, con la voz cargada de emoción mientras susurraba, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi sufrimiento no fue en vano. Para Bimpe, este trabajo era solo el comienzo. Era un boleto a una vida mejor, no solo para ella, sino para la madre que tanto había sacrificado para verla triunfar. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para sacar a su madre de la pobreza y dar la vida que merecía. Y al incorporarse al mundo laboral, ese aferró firme de esa promesa, jurando que un día su madre no tendría que volver a mover un dedo. El trabajo de Bimpe como supervisora de ventas era exigente, pero lo asumió con una energía y dedicación que pronto llamó la atención de sus compañeros y superiores. Era diligente, inteligente y educada, lo que la hizo muy querida por todos en la oficina. Por primera vez en su vida, ganaba un ingreso estable, suficiente para enviar algo de dinero a su madre y aún así cubrir sus gastos. Su vida era sencilla, pero plena. Un día, mientras asistía a un evento corporativo organizado por su empresa, Bimpe se encontró en un mundo que solo había visto en televisión. El lugar era extravagante, con suelos de mármol, lámparas de araña doradas y gente elegantemente vestida con copas de champán en la mano. Bimpe se sintió fuera de lugar al principio, como un pez pequeño en un océano inmenso, pero esbozó su mejor sonrisa, decidida a causar una buena impresión. Fue allí, entre el tintinio de copas y la suave música de jazz, donde conoció a Charles. Charles no se parecía a ningún hombre que Bimpe hubiera conocido. Era alto, de complexión robusta, y se movía con una seguridad natural que llamaba la atención a la donde iba. Vestido con un traje a medida, irradiaba una elegancia y un poderío imposibles de ignorar. Cuando sus ojos se posaron en Bimpe, se detuvo, deteniéndose en ella un instante más de lo necesario. Se acercó con una sonrisa encantadora en los labios mientras lo extendía la mano. Debes de ser nuevo aquí, dijo con voz suave y cálida. No te había visto en ninguno de estos eventos. Bimpe se sonrojó al estrechar la mano, buscando a toda prisa las palabras adecuadas. Sí, señor. Soy yo. Soy Bimpe, y empecé hace unos meses. Ah, Bimpe. Un nombre precioso para una mujer preciosa, respondió, con los ojos brillantes de diversión. Soy Charles. Durante toda la velada, Charles permaneció junto a Bimpe, preguntando sobre su vida, sus sueños, sus aspiraciones. Parecía genuinamente interesado en su historia, sintiendo pensativo mientras ella hablaba de sus humildes orígenes y los sacrificios de su madre. Bimpe estaba cautivada por él, por la forma en que la hacía sentir vista y valorada. No podía creer que un hombre tan poderoso y rico como Charles se interesara por alguien como ella. Desde esa noche, Charles se convirtió en una presencia constante en la vida de Bimpe. Lo enviaba flores al trabajo, la lavaba a los restaurantes más exclusivos y la sorprendía con regalos tan especiales que la hacían sentir como una princesa. La trató con una amabilidad y generosidad que nunca antes había conocido, haciéndola sentir como si fuera el centro de su mundo. Pero la influencia de Charles iba más allá de los gestos románticos. Se desvivió por abrir puertas a Bimpe, usando sus contactos para ayudarla a conseguir un puesto en una empresa de servicios petroleros, una de las más prestigiosas de la ciudad. Era una oportunidad con la que solo podía sonar, un trabajo que elevaría su estatus y le daría la estabilidad financiera que siempre había anhelado. La vida de Bimpe cambió casi de la noche a la mañana.
Paso de vivir modestamente de disfrutar de lujos que nunca había imaginado. Su nuevo trabajo lo ofrecía un buen salario, lo que lo permitía comprar ropa nueva, cenar en restaurantes de lujo y disfrutar de las mejores cosas de la vida. Se mudó a un hermoso apartamento en un barrio acomodado, lejos de la estrecha habitación que había compartido con su madre. Por primera vez en su vida, Bimpe sintió que pertenecía a la élite adinerada de Lagos. Sin embargo, en medio de todo el brillo y el glamour, una parte de ella se sentía en conflicto. Siempre había sonado con sacar a su madre y a ella de la pobreza, con dar a la mamá Bimpe la vida cómoda que merecía. Pero a medida que se adaptaba a su nuevo mundo, se distanció cada vez más de sus humildes raíces. Seguía enviando el dinero a su madre, pero sus visitas se volvieron menos frecuentes y sus llamadas más breves. Era como si el mundo que una vez conoció se desvaneciera lentamente, reemplazado por una nueva y brillante realidad. Después de unos meses de noviazgo, Charles le propuso matrimonio. La llevó a una playa apartada y, al arrodillarse y entregar un anillo de diamantes que brillaba como 1000 estrellas, los ojos de Bimpe se llenaron de lágrimas mientras lo miraba, con el corazón latiendo con fuerza de emoción y incredulidad. Bimpe, quiero pasar el resto de mi vida contigo, dijo con voz llena de sinceridad. Iris todo lo que siempre he deseado. Quédate conmigo y te permito que te sea la mujer más feliz del mundo. Bimpe no lo dudó. Dijo que sí, con la voz entrecortada por la emoción, mientras lo abrazaba. En ese momento, sintió como si viviera en un cuento de hadas, como si todas las luchas y dificultades de su pasado se hubieran borrado, reemplazadas por un futuro lleno de amor, riqueza y seguridad. La boda fue un evento grandioso, a la que asistió la élite de la ciudad y se celebró en uno de los lugares más lujosos de Lagos. Mama Bimpe llegó con su mejor vestido, con el corazón henchido de orgullo y alegría al ver su hija caminar hacia el altar. Se maravilló de la vida que su hija había encontrado, agradeciendo a Dios por haberla bendecido con un hombre tan amable y generoso como Charles. Después de la ceremonia, Mama Bimpe tomó las manos de Bimpe entre las suyas, con los ojos llenos de lágrimas. Mi hija. Mi preciosa nena, susurró, con la voz cargada de emoción. Estoy tan orgullosa de ti. Me has hecho la madre más feliz del mundo. Bimpe sonrió, apretando la mano de su madre. Mamá, te lo debo todo. Sin ti, nunca habría llegado hasta aquí. Gracias por todo. En ese momento, Bimpe hablaba en serios. Crea de verdad que siempre estaría agradecida, que siempre recordaría los sacrificios de su madre. Pero a medida que se adaptaba a su nueva vida con Charles, a medida que se acostumbraba a los lujos y privilegios que conllevaba ser la esposa de un hombre rico, su perspectiva empezó a cambiar. Empezó a ver su antigua vida, las dificultades de su madre, como algo lejano, algo que había dejado atrás. Para Mama Bimpe, sin embargo, la alegría de ver el éxito de su hija se vio atenuada por una silenciosa preocupación. No podía quitarse la sensación de que su hija se alejaba, de que la vida de riqueza y lujo estaba borrando poco a poco el vínculo que una vez compartieron. Pero se decía a sí misma que era solo su imaginación, que Bimpe simplemente se estaba adaptando a su nueva vida. Poco sabía ella que esta nueva vida traería cambios que jamás podría haber anticipado. Los meses posteriores a su matrimonio con Charles fueron como un sueño. Bimpe se mudó a la mansión de Charles, una gran finca que se extendía por hectáreas de terreno, con jardines impecables,
Suelos de marmol y habitaciones que parecen sacadas de las páginas de una revista de lujo. Cada mañana, se despertaba con el suave zumbido del aire acondicionado, el aroma de flores frescas y la comodidad de las sábanas de algodón egipcio. Ya no era la chica de un pequeño apartamento de una sola habitación, ahora era la Sra. Bimpe Charles, una mujer de estatus y riqueza. En su nueva vida, Bimpe se encontró rodeada de personas que vivían para el lujo. Su círculo social estaba formado por mujeres de la alta sociedad que medían su valor por la etiqueta de su ropa, las marcas de sus joyas y el tamaño de sus casas. Las conversaciones en los almuerzos estaban llenas de charlas sobre marcas de diseñadores, casas de vacaciones y las últimas tendencias. La sencillez de su pasado empezó a sentirse extraña, una parte de ella que no encajaba en ese mundo refinado y brillante. Aun así, una cosa persistía en su mente, su madre, Mama Bimpe, quien había sacrificado tanto para darle esta oportunidad. Sintió una atracción, una silenciosa obligación, y en un momento de lucidez, decidió invitar a su madre a vivir con ella. Una tarde fría, Bimpe llamó. Mamá, soy yo, Bimpe. Ah, hija mía. ¿Cómo estás? La voz de Mama Bimpe rebosaba alegría, como si el simple hecho de oír la voz de su hija lo hubiera quitado años de encima. Estoy bien, mamá. Muy bien. Quiero que vengas a vivir conmigo y con Charles. Ya es hora de que pruebes la vida que me ayudes a construir. Por un momento, se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces llegó la voz de Mama Bimpe, temblorosa de emoción. Bimpe, ¿hablas en serios? ¿Quieres que vaya a vivir contigo? Bimpe sonrió, aunque su madre no podía verla. Por supuesto, mamá. Mereces descansar, disfrutar de la vida que me ayudes a construir. El corazón de Mama Bimpe se llenó de alegría. Empacó sus pertenencias con manos temblorosas, doblando cuidadosamente su mejor ropa y metiéndola en una maleta desgastada. Se detuvo a contemplar la habitación que había llamado hogar durante tantos años, un espacio lleno de recuerdos de largas noches rezando por el éxito de su hija, de sacrificios hechos sin remordimientos. Susurró una oración de gratitud antes de salir, lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. El día que llegó a la mansión de Bimpe fue uno de los más felices de su vida. Se maravilló ante las imponentes puertas, los exuberantes jardines, la grandeza de la casa. Era como un sueño, un mundo del que nunca pensó que formaría parte. Bimpe la recibió en la puerta, vestida con un elegante vestido, con todo el aspecto de la mujer admirada en la que se había convertido. Los ojos de Mama Bimpe brillaron de orgullo al mirar a su hija, con una sonrisa iluminando su rostro. Ah, Bimpe. Mirad. Eres tan hermosa. Y esta casa, es como el cielo en la tierra, dijo Mama Bimpe, admirando el esplendor que la rodeaba. Bimpe sonrió. Sí, mamá. Es una buena vida. Ven, déjame mostrar donde te alojarás. Mama Bimpe siguió a su hija por la casa, con el corazón latiendo de emoción. Se imaginó sentada en una hermosa habitación, quizás con vista al jardín, un lugar donde por fin podría descansar sin preocupaciones. Pero al pasar por la gran sala, el comedor y el patio trasero, su entusiasmo comenzó a desvanecerse. Bimpe la condujo a una pequeña construcción al fondo de la propiedad, una estructura modesta que parecía fuera de lugar en medio del lujo de la mansión. Abrió la puerta y reveló una pequeña habitación, escasamente amueblada, con una cama, una silla y una mesa pequeña. Aquí es donde te alojarás, mamá, dijo Bimpe en tono neutral. Mama Bimpe miró a su alrededor, mientras su sonrisa se desvanecía.
Intento ocultar su decepción, diciéndose a sí misma que esto era mejor que su antiguo hogar y que tenía suerte de estar allí. Pero una pequeña parte de ella no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Gracias, Bimpe, dijo en voz baja, forzando una sonrisa. Y es precioso. Bimpe sintió con una expresión indescifrable. Bien. Ponte cómoda. Why, por favor, no entres en la casa principal a menos que tengas una razón para estar allí. Charles aprecia su privacidad y no quiero que se sienta incómodo. Las palabras le dolieron, cada una como un pequeño pinchazo en el corazón a Mama Bimpe. Asencio. Lo entiendo, hija mía. Lo entiendo. Al principio, Mama Bimpe intentó adaptarse a su nueva vida, diciéndose a sí misma que estaba agradecida de estar cerca de su hija, aunque eso significara pasar desapercibida. Limpiaba su pequeña habitación, ordenaba sus pocas pertenencias y pasaba los días explorando el jardín o sentada en tranquila soledad. Tenía cuidado de no entrar en la casa principal, atenta a las palabras de su hija, aunque anhelaba sentirse parte de su mundo. Pero la actitud de Bimpe no tardó en cambiar. Empezó a tratar a su madre no como a una invitada, sino como a una sirvienta. La llamaba para que limpiara la casa, para que fregara los pisos hasta dejar los relucientes, para que cocinara para ella y Charles. Cada vez, Mama Bimpe cumplía sin cuidarse, diciéndose a sí misma que era un pequeño precio a pagar para estar cerca de su hija. Una tarde, Bimpe invitó a unos amigos. La casa es lleno de risas y tintinio de copas mientras disfrutaban de una abundante comida y bebida. Bimpe llamó a su madre a la cocina con tono cortante. Mama, los invitados están aquí. Necesito que te asegures de que todo esté perfecto, dijo con una mirada fría y autoritaria. Mama Bimpe sintió y se puso a trabajar en silencio. Podía oír las risas de los invitados desde el comedor, la alegría y la amistad que ahora le resultaban tan extrañas. Mientras fregaba las encimeras de la cocina y ordenaba los platos, una sensación de tristeza la invadió. Siempre había cenado con ver su hija rodeada de amigos y de felicidad, pero nunca imaginó que sería a costa de su propia dignidad. Mientras lavaba una bandeja de bebidas al comedor, una amiga de Bimpe la miró con una pizca de confusión. Bimpe, ¿es tu madre?, preguntó la señora con tono de sorpresa. El semblante de Bimpe cambió por un instante antes de recuperar la compostura. Se rió. Ah, sí, es mi madre. Insiste en ayudar en la casa. No consigo que ese reloj, ¿lo sabes? Las palabras fueron como una bofetada para Mama Bimpe, pero se obligó a sonreír, asintiendo. Sí, me gusta estar ocupada, murmuró, con una voz apenas audible. Cuando los invitados se marcharon, el semblante de Bimpe cambió de nuevo. Se giró hacia su madre, con el rostro endurecado, mientras le ordenaba que limpiara el desastre, que fregara cada rincón hasta dejarlo reluciente. Mama Bimpe obedeció sin decir palabra, pero mientras trabajaba, sintió una amargura que nunca antes había conocido. Cada noche, sola en su pequeña habitación, Mama Bimpe recordaba la vida que había dejado atrás. Pensaba en la calidez y la familiaridad de su antiguo barrio, en la amabilidad de los vecinos que se habían convertido en su familia. Ali, se sentía como una extraña, una sirvienta en casa de su propia hija. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza de Mama Bimpe de una vida cálida con su hija se desvanecía con cada día que pasaba. El vínculo que una vez compartieron parecía un recuerdo lejano, reemplazado por una conexión tensa que la hacía sentir más sola que nunca.
Se decía así misma que esto era solo un periodo de adaptación, que Bimpe simplemente se estaba adaptando a su nueva vida. Pero en el fondo, una duda persistente se apoderó de su corazón, susurrando que tal vez su hija había cambiado de maneras que nunca podría haber anticipado. Una noche, después de un día particularmente agitador, Mama Bimpe se sentó en el borde de su cama, con las manos temblando de cansancio. Había pasado horas fregando los suelos, cocinando una comida de 3 platos para Bimpe y Charles, y puliendo las ventanas hasta dejar las relucientes. Le dolía la espalda, le dolían las manos y se sentía destrozada por el peso de todo aquello. Miró a su alrededor, con el corazón encogido al contemplar las paredes desnudas, la cama pequeña y incómoda, la única ventana que daba a la alta valle que rodeaba la finca. Era muy diferente de la vida que había sonado. Se había imaginado en una habitación acogedora dentro de la casa principal, quizás cerca de su hija, donde podrían compartir momentos de tranquilidad y remember su viaje. Pero, en cambio, estaba relegada a las afueras, escondida como una ocurrencia tardía. Mientras permanecía sentada en silencio, los recuerdos inundaron en su mente, recuerdos de largas noches rezando por el éxito de Bimpe, de mañanas frendo acra bajo la lluvia, de los sacrificios que había hecho sin dudarlo. Recuerdo las promesas que le había hecho Bimpe, las palabras que una vez la llenaron de esperanza: Mama, algún día te haré sentir orgullosa. Te cuidaré. Nunca más tendrás que trabajar. Mama Bimpe apretó los puños, invadida por una oleada de ira y dolor. Lo había dado todo a su hija, entregándose en cuerpo y alma a su crianza, solo para ser tratada como una extraña en su propia casa. El dolor era casi insoportable, y por primera vez, se permitió cuestionar las decisiones que había tomado. ¿Qué le pasó a mi pequeña?, susurró a la habitación vacía, con la voz quebrada por la emoción. A la mañana siguiente, Mama Bimpe decidió confrontar a Bimpe, con la esperanza de comprender el cambio de comportamiento de su hija. Encontró a Bimpe en la sala, revisando su teléfono con air distante, como si el mundo más allá de la pantalla no le interesara. Mama, ¿qué pasa? Estoy ocupada, dijo Bimpe, sin apenas mirar a su madre. Mama Bimpe respiró hondo, le temblaban las manos al hablar. Bimpe, necesito hablar contigo. Siento que ya no te reconozco. Te has convertido en alguien que no conozco, alguien que trata a su propia madre como a una extraña. Bimpe entrecerró los ojos. Mama, ¿de qué estás hablando? Te di un lugar donde cuidar, ¿verdad? Te alimento, te he visto. ¿No te basta? No se trata de la comida ni de la ropa, Bimpe, respondió Mama Bimpe con la voz llena de desesperación. Se trata de cómo me tratas, cómo me hablas. No soy una extraña, Bimpe. Soy tu madre. La expresión de Bimpe se endureció. Mama, no lo entiendes. Esta es mi vida ahora. Trabajo duro para llegar aquí, para ser respetada, y no puedo permitir que la ruines. La gente espera una imagen determinada, y tú no encajas en ella. Las palabras la hirieron profundamente, dejando a Mama Bimpe sin palabras. Miró a su hija, incapaz de creer lo que oía. Sintió una opresión en el pecho y las lágrimas le llenaron los ojos mientras luchaba por contener el dolor que amenazaba con abrumarla. No encajó en tu vida, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Después de todo lo que hice por ti, después de todos los sacrificios que hice, ¿te avergüenzas de mí? Bimpe suspiró, poniendo los ojos en blanco. Mama, no se trata de avergonzarse. Se trata de entender que las cosas son diferentes ahora. Yo no soy aquella niña.
Tengo responsabilidades y expectativas que cumplir. Mama Bimpe sintió que se le rompía el corazón. Miró a su hija, a la niña que una vez fue su orgullo y alegría, y se dio cuenta de que ya no era la niña que había criado. Era otra persona, una desconocida que tenía el rostro de su hija, pero no transmitía el amor y la calidez que una vez le brindó Bimpe. Sin decir una palabra más, Mama Bimpe se dio la vuelta y regresó a su habitación, con pasos lentos y pesados. Cerró la puerta tras ella y se sentó en la cama, con las lágrimas finalmente desbordandos. Lloró por la hija que había perdido, por los sueños que se habían desmoronado ante sus ojos y por el amor que había sido reemplazado por la frialdad y la indiferencia. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión insoportable. Bimpe seguía tratando a su madre con desdén, dando órdenes en la casa, obligándola a limpiar, cocinar y servir como si fuera una criada. Mama Bimpe lo soportaba todo en silencio, con el ánimo cada día más quebrantado. Ya no se sentía una madre, sino una carga, una molestia que Bimpe toleraba por deber más que por amor. Una noche, mientras Mama Bimpe lavaba los platos en la cocina, Charles entró. La observó un momento. Podía ver su expresión cansada, la tristeza en sus ojos. Había notado el cambio en el comportamiento de Bimpe, la forma en que trataba a su madre como si fuera inferior a ella, y eso lo preocupaba. Mama, por favor, siéntate. Déjame ayudar, dijo, tomando un plato. Mama Bimpe levantó la vista, sorprendida. No, Charles. Estoy bien. Este es mi trabajo. Charles negó con la cabeza, colocando una mano suave sobre su hombro. Mama, aquí no eres una sirvienta. Eres familia. Las palabras fueron como un nudo en la garganta de Mama Bimpe, y contuvo las lágrimas mientras miraba a Charles, con el corazón dolido de gratitud. Era amable, compasivo, y siempre la había tratado con respeto. Quería contárselo todo, desahogar el dolor y la angustia que había estado cargando, pero el miedo la detuvo. No quería crear problemas a su hija, no quería ser causa de discordia en su nueva vida. Gracias, Charles, dijo en voz baja. Eres muy amable. Charles asintió, con la mirada llena de preocupación. Miró hacia la sala, donde Bimpe estaba recostada en el sofá, con la vista fija en el teléfono. Quería confrontarla, exigir una explicación por su comportamiento, pero se contuvo, sin saber cómo abordar la situación. Con el paso de los días, Charles seguía observando las interacciones entre Bimpe y su madre, y su incomodidad aumentaba cada día. No podía entender por qué Bimpe, una mujer que en tono había sido tan amorosa y bondadosa, trataba a su propia madre con tanta insensibilidad. Presentía que algo había muy mal, pero cada vez que intentaba sacar el tema con Bimpe, ella lo ignoraba, desestimando sus preocupaciones con un gesto de la mano. Charles, Mama está bien, decía con un tono cargado de irritación. Se está adaptando. Le gusta estar ocupada, y lo sabes. Pero Charles no estaba convencido. Podía ver la tristeza en los ojos de Mama Bimpe. Quería ayudar, pero se sentía impotente, atrapado entre su lealtad a su esposo y su compasión por su suegra. Mama Bimpe seguía sufriendo en silencio, con el corazón roto un poco más cada día, mientras Charles observaba desde la barrera, luchando por comprender la oscuridad que se había arraigado en la mujer que amaba. Los días se convirtieron en semanas, y el sufrimiento silencioso de Mama Bimpe se convirtió en parte de su vida diaria.
Se movía por la casa como un fantasma, atendiendo en silencio las interminables tareas que su hija lo asignaba, mientras ocultaba la creciente tristeza en su corazón. Sin embargo, a pesar del dolor, aún se aferraba a una leve esperanza, la esperanza de que su hija algún día recordara el vínculo que habían compartido, de que viera más allá de su nueva vida y reconociera el amor y el sacrificio que la habían traído hasta aquí. Una noche, la voz de Bimpe resonó por toda la casa, llamando a su madre a la mansión principal. Mamá, gritó con tono cortante. Mama Bimpe entró corriendo en la casa, con el corazón latiendo con fuerza. No lo habían permitido entrar en la casa principal durante días, solo entraba cuando era hora de limpiar, con Bimpe vigilando cada movimiento como un halcón. Al entrar, miró a su alrededor, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Bimpe estaba de pie junto a la escalera, con los brazos cruzados. Mamá, he decidido que es hora de que te quedes en la casa principal, dijo, señalando una de las habitaciones de invitados. Esta será tu habitación por ahora. El corazón de Mamá Bimpe saltó de alegría, sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a su hija. Bimpe, hija mía. Gracias. Yo, no sé qué decir. Bimpe sonrió y, por un breve instante, Mamá Bimpe vio un destello de la chica que una vez conoció, la hija que le había prometido hacerla sentir orgullosa, recompensar sus sacrificios. Su corazón se llenó de gratitud y se permitió creer que tal vez este era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que finalmente podría compartir la vida de su hija no como sirvienta, sino como familia. Bimpe la condujo a la habitación de invitados, una habitación espaciosa y elegante con una cama grande, hermosas cortinas y vistas al jardín. Era un marcado contraste con el hacinamiento en el que había estado confinada, y Mamá Bimpe no pudo contener las lágrimas de alegría. Gracias, Bimpe, susurró. Estoy muy agradecida. Bimpe asintió. De nada, mamá. Quiero que estés cómoda aquí. Por primera vez en meses, sintió un sentido de pertenencia. Le dieron una comida caliente, le permitieron sentarse a la mesa y la trataron con amabilidad y respeto. Incluso tuvo una breve conversación con Bimpe por primera vez en mucho tiempo, y aunque fue breve, le llenó el corazón de una renovada esperanza. A la mañana siguiente, Mamá Bimpe seguía disfrutando de la felicidad de su nuevo lugar en la familia. Se vistió con cuidado con una de las prendas nuevas que Bimpe le había regalado, un hermoso traje tradicional que la hacía sentir joven y llena de energía. Pasó la mañana explorando la casa, maravillándose con la hermosa decoración, los lujosos acabados y la serena elegancia que la rodeaba. Mientras deambulaba por los pasillos, oyó el ruido de un coche que se detenía afuera. Miró por la ventana y vio a una mujer bajando de un elegante coche negro, con una postura elegante y digna. Era la madre de Charles, una mujer conocida por sus modelos refinados y su mirada perspicaz. Mamá Bimpe sintió una punzada de emoción mezclada con nerviosismo. Solo había visto a la madre de Charles una vez antes, en la boda. Mamá Charles entró en la casa, recorriendo con la mirada la imponente entrada antes de posarse en Bimpe, quien había venido a recibirla con una amplia sonrisa de bienvenida. Mamá Bimpe observaba desde la distancia, sintiendo una punzada de orgullo al ver a su hija actuando como la anfitriona perfecta, cortés y encantadora en todos los sentidos. Observó como Bimpe conducía a su suegra a la sala de estar, sirviendo el té con una gracia que desmentia sus humildes orígenes. Suegra, es maravilloso tenerla aquí, dijo Bimpe con voz cálida y llena de admiración. Por favor, siéntate como en casa.
Mama Charles Sanrio, ascendiendo con approbation. Gracias, Bimpe. Lo has hecho muy bien. Me alegra verte instalada. Las dos mujeres conversaron, y Bimpe calmó de atenciones y cumplidos a su suegra. Habló de su amor por Charles, su dedicación a la familia y la importancia de mantener la armonía en el hogar. Mama Bimpe escuchaba a distancia, con una leve sonrisa en los labios mientras observaba a su hija mostrar una perfecta calidez y aplomo. Más tarde esa noche, mientras se reunían alrededor de la mesa del comedor, Bimpe invitó a su madre a unirse a ellos. Incluso lo puso en lugar a su lado, algo que nunca antes había hecho. Mama Bimpe se sintió valorada al sentarse, sintiéndose como si realmente formara parte de la familia por primera vez. Comió en silencio, agradeciendo a Dios en silencio por esta bendición inesperada. Durante la visita de Mama Charles, Bimpe mantuvo la fachada de una hija cariñosa y devota. La llevó a las habitaciones principales, lo dio ropa fina y lo habló con respeto y cariño. Mama Charles la observaba con aprobación, sintiendo con satisfacción al observar el vínculo entre madre y hija. Pero la alegría de Mama Bimpe duró poco. La misma noche que Mama Charles se fue, su actitud cambió. La calidez y la amabilidad que había mostrado se desvanecieron. Mama, no sé qué haces aquí todavía, dijo con un tono cortante y destinoso. Esto fue solo temporal. Tienes que volver a las habitaciones de los chicos. Esta habitación no es para ti. Mama Bimpe sintió que se lo encogía el corazón, la esperanza que había florecido en su interior se desvaneció de repente. Miró a su hija, con el rostro traicionado y la voz temblorosa al hablar. Bimpe, piensa que las cosas habían cambiado. Me invites aquí, me hiciste sentir parte de la familia. Bimpe se rió. Mama, por favor, no te pongas dramática. Solo lo hice porque venía Mama Charles. Tien ciertas expectativas, y no podía permitir que me avergonzaras delante de ella. Las palabras golpearon a Mama Bimpe como un puñetazo, su corazón se hizo añicos. Miró a su hija, luchando por comprender la frialdad de su voz, la insensibilidad de sus acciones. No había sido más que un accesorio, una herramienta para mantener las apariencias, y darse cuenta la hirió más profundamente que cualquier herida. La mirada de Bimpe era firme, sin remordimientos. Mama, por favor, vuelve a tu habitación. Tengo una reputación que mantener, y no puedo permitir que interfieras en ella. Sin decir una palabra más, Mama Bimpe se levantó de su asiento, con movimientos lentos y pausados, mientras regresaba a las habitaciones de los chicos. Lo temblaban las manos al cerrar la puerta tras ella, el peso de su angustia la oprimía como una pesada piedra. Se sentó en el borde de la cama, mirando las paredes vacías, con la mente aturda por el dolor y la incredulidad. Lo había dado todo a su hija, su amor, sus sacrificios, su vida, y aun así, la habían dejado de lado, la habían tratado como una carga, una mancha en la imagen pristina de su hija. Los días posteriores a la partida de Mama Charles estuvieron marcados por un silencio insoportable. Cada mañana, Mama Bimpe se levantaba temprano para atender la casa. Se movía como un fantasma, con el cuerpo frágil, las manos temblorosas al fregar y limpiar, la mente aturda por el dolor. Con el paso de los días, su salud comenzó a deteriorarse. Sentía un dolor persistente en el cuerpo, una fatiga profunda que la obligaba a luchar por seguir el ritmo de las interminables tareas que su hija lo asignaba. Tenía las manos hinchadas, la espalda dolorida y la visión borrosa de vez en cuando. Sentía una fiebre que la invadía, dejándola empapada en sudor en un instante y temblando al siguiente.
Pero incluso mientras su cuerpo se debilitaba, Mama Bimp continuó con su trabajo, temerosa de mostrar cualquier signo de debilidad. Sabía que la paciencia de Bimp con ella era escasa, no quería ser una carga, no quería dar a su hija ninguna razón para que la abandonara por completo. Así que sufrió en silencio, exigiéndose al máximo. Una noche, la fiebre empeoró. Mama Bimp se encontró tumbada en la cama, temblando incontrolablemente. Buscó su teléfono, con los dedos temblorosos, mientras marcaba el número de Bimp. Se lo pegó a la oreja, escuchando el tono de llamada. Ese mismo día, Bridget repartió sal. Repartió cubitos de condimento e incluso dos de sus cucharas. Se sentó en un banco junto a Mama Chica y la ayudó a arrancar verduras. Levo sus propios cubos al grifo compartido. Y cuando uno de los niños gritó que le faltaban sus pantuflas, envió a Toby a ayudarlo a buscarlas. Por primera vez desde que se mudó al complejo, no se estaba cuidando las espaldas. Por fin se integraba. Más tarde, Toby corrió por el pasillo, llegando al palacio y al ladrón con los demás niños. Se reía descalzo, cubierto de polvo, y Bridget no lo llamó. Simplemente sonrió y dijo, déjalo correr y que se libera. Ya estamos en casa. Y justo cuando estaba a punto de empezar a preparar la cena, oyó que llamaban a la puerta. Al abrir, vio que era Slim Nancy. Señora Bridget, lo siento, se me acabaron las cebollas. Solo necesito un bulbo. Lo devolveré más tarde. Bridget abrió la puerta y sonrió. No hace falta que lo devuelvas. Revisa mi armario. CVS 2, Code 1. Slim Nancy la miró y se rió. Aya. Hoy, esto es en serios. Así que, por favor, que alguien lo diga al DJ que ponga, he decidido cooperar plenamente. Sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. Gracias por ver la historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. ¿Qué lecciones aprendiste? Compartila con tus series queridos y dale me gusta. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Hasta que les traiga otra historia. Adiós. Por fin, la voz de Bimpe Lego, fría y irritada. Mama, y es tarde. ¿Qué quieres? Hija mía, balbució Mama Bimpe con voz débil. No, no me encuentro bien. Creo que tengo fiebre. ¿Puedes venir, por favor? Bimpe suspiró con un tono cargado de fastidio. Mama, solo es fiebre. Toma agua, descansa un poco. Estoy intentando dormir. Pero Bimpe, no puedo. Apenas puedo moverme, susurró Mama Bimpe. Por favor, solo necesito. Bimpe la interrumpió con voz cortante. Mama, por favor, deja de molestarme. Estarás bien. No me vuelvas a llamar por algo tan trivial. La línea se cortó, el silencio al otro lado fue como un golpe en el corazón de Mama Bimpe. Se quedó mirando el teléfono, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por su rostro al comprender la magnitud de la indiferencia de su hija. El dolor era insoportable, su espíritu estaba destrozado sin remedio. Mama Bimpe alzó la mirada al techo y, mientras hablaba, susurró una maldición, las palabras que llevaba tanto tiempo enterradas en su corazón. Bimpe, como me has tratado, así te tratarán tus hijos. Que sientes el dolor que me has causado. Que conozcas la soledad que me has impuesto. Como me has hecho a mí, así te harán a ti. Mama Bimpe maldijo a su hija. Sintió una extraña sensación de alivio, una liberación del dolor que había estado en su corazón durante tanto tiempo.
Pero incluso mientras hablaba, una parte de ella se afligió, pues nunca había querido maldecir a su propia hija. Sintiendo que sus fuerzas se desvanecían, Mama Bimpe volvió a coger su teléfono. Su mente se dirigió a Charles, la única persona que lo había mostrado amabilidad, que la había tratado con dignidad y respeto. Charles había viajado a una ciudad vecina para un negocio. Con sus últimas fuerzas, marcó su número, rezando para que respondiera. Apenas sonó el teléfono cuando Charles contestó, con la voz preocupada. «Mama? ¿Está todo bien?» Charles susurró con voz débil y débil. «Por favor, necesito tu ayuda. Estoy muy enferma». La voz de Charles estaba llena de urgencia cuando respondió, «Espera, mamá. Voy a enviar una ambulancia. Quédate conmigo, ¿de acuerdo?» La ayuda está en camino. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el air nocturno. Bimpe, sobresaltada por el ruido, corrió hacia la ventana. Abrió los ojos de par en par al ver la ambulancia entrar en la entrada. La confusión y el miedo la invadieron al ver a los paramédicos correr hacia las habitaciones de los chicos. Bajó apresuradamente las escaleras, con el corazón acelerado al salir, solo para ver a su madre siendo lavada en una camilla, con el rostro pálido, el cuerpo frágil y tembloroso. Por un instante, una punzada de culpa cruzó el corazón de Bimpe, pero la apartó rápidamente mientras seguía a los paramédicos hacia la ambulancia. Al cerrarse las puertas de la ambulancia, Bimpe subió a su coche, con la mente acelerada mientras seguía el vehículo hacia el hospital. Se sentó en la sala de espera, con la mirada fija en el suelo, esperando noticias sobre el estado de su madre. Los minutos se convirtieron en horas. Cuando Charles llegó a la mañana siguiente, su rostro estaba lleno de preocupación. Se acercó a Bimpe con la voz llena de preocupación. ¿Cómo está? Bimpe apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Todavía me están haciendo unas pruebas, así que aún no lo sé. Charles asintió y se sentó a su lado. La miró, con la mirada inquisitiva, como si percibiera la culpa que se escondía bajo su apariencia de calma. Tras unos días en el hospital, Mama Bimpe finalmente recibió el alta, pero su corazón había cambiado. Se negó a volver a casa de Bimpe. No puedo volver a esa casa, dijo con una voz llena de tranquila determinación. Prefiero volver a la vida que conocí, la vida que me dio paz. Charles asintió, comprensivo. Lo ofreció su apoyo, respetó su decisión. Y así, Mama Bimpe regresó al barrio marginal donde había vivido durante tantos años, con el corazón apesadumbrado, pero libre de las cargas que la habían agobiado. Lo había dado todo, lo había sacrificado todo, y al final, había encontrado la paz al dejar ir. Pero hay algo en la maldición de una madre, nunca falla. Muchos años después, algo extraño lo empezó a pasar a Bimpe. Estén atentos a la segunda parte. Si les gustó la historia, estoy seguro de que disfrutarán de la siguiente que se muestra en pantalla ahora mismo. Hagan clic en la miniatura y ven la siguiente historia. Por favor, apóyenme dando me gusta a este video, compartiéndolo con sus familiares y amigos, y suscribiéndose a mi canal. Nos vemos en mi próxima historia. Adiós.